Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, we are from Group 7 and today we would like to present about our topic and the topic is nucleus dysfunction and the title is Syndrome Klinefelter. Before that, I would like to introduce the member of Group 7 and first is me, Farida Bumuzaki with last student ID number 034 and secondly is Tri Bintang Mustari with last student ID number 102 and the last is Diah Ratri Priswanti with last student ID number 104. And we hope this presentation can provide a clear understanding of the topic being discussed. Should there be any points that require further clarification, we will be pleased to address them during the discussion session. Okay, the first is definition about Klinefelter syndrome. Klinefelter syndrome is a genetic disorder caused by an extra copy of the X chromosome. As a result, males born with this condition will have some female characteristic. Jadi, sindrom Klinefelter ini ialah kelainan genetik yang disebabkan oleh adanya salinan kromosom X tambahan, yang dimana menyebabkan laki-laki itu dilahirkan dengan kondisi ini, yang dimana akan memiliki beberapa karakteristik perempuan. Chromosome are component within the body cell that contain genetic structure. Normalnya, laki-laki itu memiliki 46 kromosom dengan kromosom seks XY, sedangkan perempuan memiliki 46 kromosom dengan kromosom seks XX, yang dimana kromosom seks sendiri merupakan kromosom yang akan menentukan jenis kelamin seseorang. Okay, next, the main factor of the syndrome. Syndrome Klinefelter occurs due to an extra copy of the X-sex chromosome. Kondisi ini terjadi secara acak pada laki-laki dan tidak diturunkan. Males with classic Klinefelter syndrome will have 47 XXY chromosome, while those with variant Klinefelter syndrome may have 48 XXXY, 48 XXYY, or 49 XXXY chromosome. Secara pasti, belum diketahui penyebab adanya salinan kromosom X tambahan tersebut. Hanya saja, kelainan ini diketahui terjadi pada masa perkembangan janin. The more extra X chromosome there are, the more severe the health problems tend to be. Jadi, makin banyak jumlah salinan kromosom X tambahan, umumnya akan makin berat gangguan kesehatan yang terjadi. Hello everyone, welcome back with me Farida Bumuzaki, and in this slide I will to explain to all about history of Klinefelter syndrome. And can you see in here the figure is Dr. Harry Klinefelter and the time is 1942 and the location in Massachusetts General Hospital, Boston, United States. And the history of Klinefelter syndrome began in 1942 when Dr. Harry Klinefelter, along with his colleagues, first described a group of 9 male patients who share similar clinical characteristics. These characteristics included small testicles, gynecomastia or enlarged breasts, tall structure, and infertility. At the time, the exact cause of these symptoms was not yet known. The study was conducted at Massachusetts General Hospital in collaboration with another endocrinologist, salah satunya yaitu Dr. Valor Albrecht. Further research conducted in the following years eventually revealed that this syndrome is caused by the presence of an additional X chromosome, resulting in an XXY karyotype.
Okay, for the next slide is spread of Klinefelter syndrome, and this slide explains who can be affected by Klinefelter syndrome and which parts of the body are impacted. First, regarding who can be affected, Klinefelter syndrome occurs only in boy, men, or males. This is because the condition is related to abnormalities in the male sex chromosome. And the next is concerning the parts of the body affected. Klinefelter syndrome primarily affects the testicle, which often result in reduced testosterone production. It can also affect the breasts, leading to a condition known as gynecomastia. In addition, the reproductive organs are impacted, which can cause infertility. Individuals with this syndrome may also experience reduced muscle mass, making physical strength lower compared to typical males. In terms of prevalence, Klinefelter syndrome occurs in approximately 1 in 500 to 1 in 1000 live male births. Globally, it is estimated that around 12 million people are currently living with this condition. Okay, in this section, we will discuss the symptoms of Klinefelter syndrome, which can vary widely among individuals. Tidak semua penderita menunjukkan gejala yang sama dan tingkat keparahannya juga sangat bervariasi. Physically, individuals with Klinefelter syndrome often have a tall and slender body shape, with longer arms and legs. Hal ini terjadi karena testosteronnya yang rendah. Testosteron yang rendah dapat mempengaruhi pertumbuhan tulang selama masa puberti ataupun pubertas. Gejala lain yang cukup sering ditemukan adalah gynecomastia, yaitu pembesaran jaringan payudara pada laki-laki. This condition results from a hormonal imbalance where estrogen levels are relatively higher than testosterone. A key characteristic of Klinefelter syndrome is a small testicular size, which is closely related to reduced testosterone production and impaired sperm formation. In terms of sexual development, some individuals experience incomplete or delayed puberty, such as less facial hair growth, a less deep voice, and reduced muscle mass compared to typical males. Jadi pada penderita sindrom Klinefelter ini, penderita mengalami pubertas yang tidak optimal, seperti suara yang tidak terlalu berat, pertumbuhan rambut wajah yang sedikit, serta massa otot yang lebih lemah dibandingkan laki-laki pada umumnya. Beyond physical symptoms, cognitive and psychosocial symptoms may also occur. Some individuals have learning difficulty, especially in language and communication skills, and may experience low self-esteem or social challenges. Jadi mereka juga terdapat gejala kognitif dan psikososial dan mengalami kesulitan belajar, terutama dalam kemampuan verbal dan bahasa, serta cenderung memiliki rasa percaya diri yang rendah atau kesulitan dalam interaksi sosial. Next is Klinefelter syndrome doesn't affect only one organ, but has an impact on multiple body systems. First, in the testes. Terjadi kondisi yang disebut microorchidism, yaitu ukuran testis yang lebih kecil. Hal ini menyebabkan produksi sperma yang sangat rendah atau bahkan tidak ada, sehingga banyak penderita dari sindrom Klinefelter ini mengalami
fertilitas. The second is the genital organs may show incomplete development, including a slightly smaller penis and limit development of secondary sexual characteristics such as facial and pubic hair. Third is the endocrine system is significantly affected due to low testosterone level. Akibatnya, penderita berisiko mengalami penurunan massa otot, peningkatan lemak tubuh, dan kepadatan tulang yang rendah, yang dapat meningkatkan risiko osteoporosis di usia dewasa pada penderita. The fourth is breast tissue enlargement or gynecomastia may also cause psychological effect, including embarrassment and reduced self-confidence. Beyond the reproductive system, Klinefelter syndrome can also affect metabolic and cardiovascular health. Jadi, Klinefelter syndrome juga dapat mempengaruhi metabolisme dan sistem kardiovaskular. Penderita sindrom Klinefelter sendiri memiliki risiko lebih tinggi terhadap diabetes tipe 2, sindrom metabolik, dan penyakit jantung. Selain itu, efek pada kesehatan mental dan emosional juga penting diperhatikan. Beberapa penderita lebih rentan mengalami kecemasan, depresi, serta kesulitan dalam adaptasi sosial. Selanjutnya yaitu pada bagian pencegahan. Klinefelter syndrome sendiri cannot be prevented because it is caused by a random chromosome division error, known as non-disjunction, during the formation of egg or sperm cell. Jadi, Klinefelter syndrome sendiri tidak dapat dicegah karena disebabkan oleh kesalahan pembelahan kromosom yang terjadi secara acak saat pembentukan sel telur atau sperma. Meskipun demikian, deteksi dini memiliki peran yang sangat penting. Diagnosis sejak anak-anak atau remaja memungkinkan penanganannya lebih optimal sebelum komplikasi lebih jauh. One of the main treatments is testosterone hormone therapy, which help improve sexual development, muscle mass, bone density, energy level, and self-confidence. Selain itu, konseling genetik juga dapat membantu pasien dan keluarga memahami kondisi ini secara medis dan psikologis. Pendekatan yang lain tidak kalah penting juga adalah dukungan pendidikan dan psikososial, termasuk terapi bicara, terapi belajar, serta konseling psikologis. With proper management, individual with Klinefelter syndrome can lead healthy, productive, and meaningful lives. Perlu diingat juga ya, Klinefelter syndrome tidak bisa dicegah baik saat di dalam kandungan maupun saat remaja. Yang bisa dilakukan saat remaja adalah mencegah dampak dari sindrom tersebut dan komplikasinya, bukan mencegah sindromnya. Nah, kenapa tidak bisa dicegah? Klinefelter syndrome sendiri itu terjadi saat pembuahan akibat kesalahan pembelahan kromosom atau non-disjunction. Begitu bayi terbentuk dengan karyotip atau kromosom 47 XXY, padahal normalnya itu 46 XY. Kondisi genetik itu sudah permanen. Jadi, jika bayi sudah berbentuk dengan karyotip 47XXY, itu tidak bisa dicegah dalam kandungan, tidak bisa dicegah saat remaja, dan tidak bisa disembuhkan secara genetik. Nah, yang dicegah itu bukan sindromnya, tetapi dampaknya, seperti keterlambatan pubertas, massa otot yang sangat lemah, osteoporosis, masalah psikologis, dan gangguan metabolik. Seperti itu.
Analoginya seperti bayangkan Klinefelter syndrome itu seperti mobil yang dari pabrik mesinnya sudah berbeda. Mesinnya tidak bisa diganti sama dengan itu genetik, tetapi perawatannya bisa diatur. Kalau dirawat dari awal, performa tetap bagus mobil tersebut. Kalau dibiarkan, kerusakan makin parah. That is all for our presentation. Thank you for your attention. We apologize if there are any mistakes and see you in next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.